1 minute now. So very good morning to you all and welcome back to the class. Sir, previous class lo manam ఎంత వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నామండి? In the previous class just we discussed the types of assets, thereby types of fixed and current assets అండి, right? And in the today's section we would like to discuss the liabilities and types of liabilities nana. Thereafter ఇంకా టైం అనేది మిగిలినట్లయితే రెస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టాపిక్స్ అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అన్న. Okay, man? So before going to the today's section, previous sections లో ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి? నో సార్, ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చదివినవే కదా అని అనుకుంటారు, రైట్? సరే, ఫైన్. The next one, sixth one, liability. Sir, liability అంటే ఏంటి సార్ ఎందుకు కూడా? A liability means an obligation to be repaid in future. An obligation to be repaid or paid in future అని అంటామన్నా. An obligation to be paid or repaid in future. That we can call it is a liability. అంటే ఏంటి సార్? సపోజ్ చూడండి అన్న, I purchased commodities అండి with a value of 10,000 rupees. 10,000 వాల్యూ ఆఫ్ కమోడిటీస్ ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేశానంటే మిస్టర్ రామ్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేశాను అన్న. సో ఐ హ్యావ్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ టు పే ద 10,000 టు మిస్టర్ రామ్ అండి. దట్ ఆబ్లిగేషన్ టు బి పెయిడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. క్లియర్ అన్న? అదే సపోజ్ I took a loan from SBI. SBI దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాను అన్న. ఎంత? 10 lakh rupees. మరి ఫ్యూచర్ లో అదే ఎస్బీఐకి నేను అమౌంట్ పే చేయాలా లేదా? అలా పే చేసేదాన్ని రీపేమెంట్ అని అంటాం. అర్థమవుతుందండి? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో పేమెంట్ అని అంటున్నాం, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ లో రీపేమెంట్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా అన్న? సో లయబిలిటీ మీన్స్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ టు బి పెయిడ్ ఆర్ రీపేడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సార్ ఇక్కడ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ జనరేట్ అయింది. ఏంటది అంటే పెయిడ్ ఆర్ రీపెయిడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అన్నాను. ఎవరికి పే చేయాలి, ఎవరికి పే చేయాలి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కదా. ఆబ్లిగేషన్ టు బి పెయిడ్ either ప్రొపరేటర్ కైనా పే చేయాలి ఆర్ లేదు అనుకున్నట్లయితే అదర్ దాన్ ప్రొపరేటర్ కైనా సరే ఇక్కడ మనం అమౌంట్ పే చేస్తూ ఉండాలన్న. క్లియర్ అండి? సార్, ప్రొపరేటర్ కి పే చేయడం ఏంటి, అదర్ దాన్ ప్రొపరేటర్ కి పే చేయడం ఏంటి, అదంతా కూడా మనం టైప్స్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ సార్ అంటే దేర్ ఆర్ 2 type ఆఫ్ లయబిలిటీస్ అని అంటాం మనం. ఏం సార్ ఆ 2 type ఆఫ్ లయబిలిటీస్ అవన్నీ కూడా అని అంటే ఎనీవన్ ఎవరైనా చెప్తారండి? కరెంట్ లయబిలిటీస్, లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అండి. ఓకే, సరే. దేర్ ఆర్ 2 type ఆఫ్ లయబిలిటీస్. ద ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ అండ్ నెంబర్ 2 ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీ. అదేంటి సార్, నేను ఇప్పటిదాకా ఈ వర్డ్ వినలేదు, ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీ అని మీరు అనుకోవచ్చండి. సో ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ మీన్స్ అమౌంట్ పేయబుల్ టు ప్రొపరేటర్ అన్న.
ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ మీన్స్ అమౌంట్ పేయబుల్ టు ప్రొపరేటర్. సార్ ప్రొపరేటర్ కి ఎప్పుడు పే చేస్తాం మనం అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఆర్ లేదు అనుకున్నట్లయితే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అని కూడా అనొచ్చున్నాను. ఓకేనండి. వైండింగ్ అప్ అంటే క్లోజ్ చేసేసేటప్పుడు. ఓకేనా అండి. సో డోంట్ బి కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంపెనీ, కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా అండి. అకౌంట్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కంపెనీ. అర్థమైందా అండి. సరే. సో క్యాపిటల్ ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ మీన్స్ అమౌంట్ పేయబుల్ టు ప్రొపరేటర్. ఎప్పుడు సార్ అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. క్లియర్ అండి. సో వాటిని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్, ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ అని అంటాం నాన్న. Amount payable to proprietor at the time of winding up of the organization. At the time of winding up of the organization. ఓకేనండి. సార్ ఇంతకీ నాకు ఒక చిన్న డౌట్, ప్రొపరేటర్ కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటండి? ప్రొపరేటర్ కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటి ఇక్కడ మనం అంటే ప్రొపరేటర్ అనేవాడు అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడుగా ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు. మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ప్రొపరేటర్ కి పే చేయడమే. సార్ అదేంటి సార్, ప్రొపరేటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటే కదా అని మీరు అనుకోవచ్చండి. కాదండి. ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రొపరేటర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. Okay, so simply what we can say is organization has a separate identity. Like the same situation, proprietor also has a separate identity. Nana. For example, Tata company, which was commenced by Mr. Ratan Tata, right? So Ratan Tata has a separate identity because Ratan Tata has a PAN card, Ratan Tata has an Aadhaar card, right? But while coming to the Tata company, I mean Tata Limited, so Tata Limited ki kuda PAN card untundi, but Aadhaar card undadalandi, kangaru, because Tata Limited is not a human being. Okay, no. So Tata Limited has a separate identification and Mr. Ratan Tata has a separate identification. ఎందుకు ఇలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అని అంటే here it is a realistic assumption and the name of the assumption is business entity concept అని అంటారు. ఆ కాన్సెప్ట్ అదంతా ఏంటి అనేది మనం తర్వాత చాప్టర్స్ లో క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మనం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రొపరేటర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, organization has a liability to pay the amount to proprietor. ఏ అమౌంట్ పే చేయాలి సార్ అంటే అతను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ అదంతా పే చేస్తాం నాన్న. అది కాకుండా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయా లేదా? మరి ప్రాఫిట్ ఎవరికి సంబంధించినవి నాన్న? ప్రొపరేటర్. క్లియర్. సో ప్రొపరేటర్ కి పే చేయాల్సినవిగా అది కూడా. అంటే ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ అ లయబిలిటీ టు పే ద ప్రాఫిట్స్ టు ప్రొపరేటర్ అని అంటాం. అర్థమైందా అండి? అంటే ఈవెన్ ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాఫిట్స్ ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా అండి? అందుకనే ప్రాఫిట్ అనేది క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అదంతా కూడా అన్న. ఓకేనా సార్? నాకు ఇక్కడ డౌట్ ఏంటి అని అంటే ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో ప్రాఫిట్ అదంతా కూడా ఇక్కడ మనం ఎవరికి పే చేయాలి? ప్రొపరేటర్ కి పే చేయాలి, రైట్? మరి లాస్ వస్తే ప్రొపరేటర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకోవాలా లేదా? అర్థమవుతుందా అండి నేను చెప్పేది? నన్ను అడిగేది అర్థమవుతుందా? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద లాస్ డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్, దట్ లాస్ ఈస్ రికవరబుల్ ఫ్రమ్ ప్రొపరేటర్. సో ప్రొపరేటర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ పాయింట్ ఇన్ అసెట్ ఏంటన్నా? సెకండ్ పాయింట్ ఇన్ అసెట్ ఏంటండి? క్యాష్ ఇన్వాల్వ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అమౌంట్ రికవరబుల్ అని అన్నమా లేదా? అంటే ఇక్కడ లాస్ ఏదైతే ఉందో లాస్ ఈజ్ ద అమౌంట్ విచ్ ఈజ్ రికవరబుల్ ఫ్రమ్ ప్రొపరేటర్. అంటే లాస్ అనేది అసెట్ అయినా కదా, అందుకనే ఫిక్టీషియస్ అసెట్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న? అక్యూములేటెడ్ లాసెస్. గుర్తుందా అండి? లాస్ట్ క్లాస్ లో అక్యూములేటెడ్ లాసెస్ ఎందుకు అసెట్ అయ్యింది అనేది నేను చెప్తాను అని అన్నా. అదే రీజన్ అండి. అంటే లాస్ అనేది రికవరబుల్ ఫ్రమ్ ప్రొపరేటర్. సో ఇట్ సాటిస్ఫై ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ అసెట్. అందుకని ఇక్కడ దాన్ని ఫిక్టీషియస్ అసెట్ కింద కన్సిడర్ చేశాం. అండ్ నౌ ఫిక్టీషియస్ అసెట్ అంటే రియల్ అసెటా? కాదు. అదే వర్డింగ్ అక్కడ మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అర్థమవుతుందా అండి? సో లాస్ ఈజ్ ద ఫిక్టీషియస్ అసెట్ విచ్ వర్ క్రియేటెడ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఓన్ పర్పస్.
క్లియర్. బట్ వైల్ కమింగ్ టు ద ప్రాఫిట్, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ లైబిలిటీ. ఆ లైబిలిటీ అదంతా మనం ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేసుకుంటాం సార్ అంటే వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేస్తాం. క్లియర్ అండి. ఈ లోపు ప్రొపరైటర్ అనేవాడు ఏదైనా అమౌంట్ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం పట్టుకెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, అదేంటన్నా డ్రాయింగ్స్. అర్థమైందా? క్లియర్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ఇంటర్నల్ లైబిలిటీ. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ లైబిలిటీ? No? Then can I move on to the next one? Okay. And the next and very important one, which is external liability. Sir, external liability అంటే ఏం సార్ ఎందుకు కూడా? External liability means amount payable to a person other than proprietor. అంటే ప్రొపరైటర్ కాకుండా ఇంక ఎవరికి పే చేయాల్సి వచ్చినా సరే దాని అంతటినీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ లైబిలిటీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా అండి? Amount payable to a person other than proprietor. Other than proprietor. Clear? And now these external liabilities, examples which is a loan taken from bank or amount payable to creditor, whatever. ఏవైనా సరే ఇక్కడ మనం ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా అండి? సార్ దీస్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్ అండి. అంటే ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వన్స్ అగైన్ 2 టైప్స్ కింద అయితే ఇక్కడ మనం క్లాసిఫై చేస్తారు. సార్ ఏంటి సార్ ఆ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ అవన్నీ కూడా అని అంటే, నెంబర్ 1 విచ్ ఈస్ అ షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అండ్ నెంబర్ 2 లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అన్నాను. Short term liabilities and number 2 long term liabilities. క్లియర్ అండి. సార్ షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటి, లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటి? లయబిలిటీ మీన్స్ ఆబ్లిగేషన్ అని అన్నాంగా. ఓకే, షార్ట్ టర్మ్ అని అంటే an obligation to be discharged within a year. అంటే విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్ లో డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నట్లయితే వాటిని ఏమంటాం అన్న? షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీ అని అంటాం. క్లియర్. అదే బియాండ్ 1 ఇయర్ అయితే లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ అని అంటాం. క్లియర్ అండి. సో షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీ అంటే ఏం రాసుకుందాం నాన్న? an obligation to be discharged within a year. విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్ డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నట్లయితే వాటిని షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీ అని అంటాం మనం. ఓకేనా అండి? ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ మనకి? సే అమౌంట్ పేయబుల్ టు క్రెడిటార్, అంటే క్రెడిటార్కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్. అదే విధంగా బిల్ యాక్సెప్ట్ చేసామండి, అండ్ యాక్సెప్ట్ చేసిన బిల్కి సంబంధించి మనం అమౌంట్ పే చేయాలిగా. సో క్రెడిటార్కి అయినా బిల్కి పేయబుల్ అయినా సరే నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఎంత టైం పీరియడ్ సార్ అంటే 3 months టైం పీరియడ్ అండి. క్లియర్. ఇన్ కేస్ అఫీషియల్ గెజెటెడ్ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నట్లయితే 4th month కూడా అలౌ చేస్తాం. బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 3 months అని అంటారు మీ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ లో కూడా. అర్థమైందా అండి? అంటే క్రెడిటార్ బిల్స్ పేయబుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు కూడా మనకి ఏమవుతాయినా షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అవుతాయి. క్లియర్ అండి. అది కాకుండా మనం ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యాం నాన్న, పే చేయలేదు. అర్థమవుతుందా అండి? సో వాటిని అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అని అంటాం. క్లియర్. ఆ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా ఇక్కడ మనకి ఏమవుతాయన్నా షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అవుతాయి. క్లియర్ అండి. దేర్ ఆఫ్టర్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటన్నా? ఎక్సెస్ అమౌంట్ విత్ డ్రాల్. అంటే సపోజ్ I have a 5,000 rupees in my bank account. Clear. Instead of 5,000 rupees, I withdrawn 7,000 rupees. అంటే withdrawal amount is greater than deposited amount. How much amount is greater than deposited amount? 2,000. That 2,000 rupees we can call it is an overdraft, and that overdraft which can be settled within a period of 3 months in general. Clear అండి? Or depending upon the time, but not more than 1 year. Okay, Nandi? So that bank overdraft is also treated as your
short term liabilities. So simply examples which were creditors, thereafter bills payables, and the next one bank overdraft, etc. And I would like to record the example for internal liability. Internal liability examples ఏంటన్నా? Capital including profits. Clear Anna? And the next and very important one, long term liabilities. Sir, long term liabilities అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి? An obligation to be discharged, clear, beyond a 1 year or more than a year, clear, and the time period is greater than 1 year అంటే వాటిని లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అని అంటాం మనం. For a period greater than 1 year, వాటిని ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం? లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా అండి? The examples for long term liabilities which were loan taken from bank or non-banking financial companies, and that too a term period is greater than 1 year. Thereafter debentures, clear అండి. అండ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏమంటాం సార్? లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అని అంటాం నాన్న. Loan from bank or non-banking financial companies, NBFC అంటేనా. Thereafter debentures, etc., etc. Clear anna? So that we can call it is a long term liabilities అండి. సో ఇది మన liabilities and types of liabilities నాన్న. ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఏనన్నా ఏమైనా అర్థం కాలేదు? ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ నాన్న? రైటింగ్ అయితే కొంచెం మీరు అర్థం చేసుకోవాలండి, తప్పదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే నాది మీ అంత గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అయితే కాదు. ఓకే, ఏనా? ఏనా? పర్లేదు చెప్పండి. అది మొహమాటం ఏముంది? ఒక విషయం నేను చెప్తానండి. ఏంటది అంటే, మీరు భయపడ్డారని అనుకోండి, ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా మీరు నన్ను అడగలేరండి. ఓకే, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మూవ్ జోవియల్లీ ఇనిషియల్ స్టేజెస్. ఓకే, అండ్ దేర్ బై ఇన్ కేస్ నేను చెప్పిన 5 కండిషన్స్ మీరు సాటిస్ఫై అయిపోయారు అనుకోండి, దెన్ నేను ఎప్పుడు అలానే మూవ్ అవుతూ ఉంటాను. ఓకే, అండ్ అలా మూవ్ అయితే మీరు కూడా మీ డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఏదో స్మాల్ డౌట్ ఆర్ బిగ్ డౌట్ మీరు నా దగ్గరికి వచ్చి అడగగలరు. అదే లేదు నేను లెక్చరర్ అనే ఒక యాటిట్యూడ్ ఎలా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అనుకోండి, అదే యాటిట్యూడ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి త్రూ అవుట్ ద క్లాస్, అండ్ ఏమవుతుంది, బాగానే ఉంటుంది. బట్ మీకు ఏ చిన్న డౌట్ జనరేట్ అయినా సరే క్లియర్, అది నన్ను అడగలేరండి. ఎవరిని అడుగుతారు? మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతారు. వాళ్ళు కూడా ఎంతవరకు క్లారిఫై చేయగలరండి? టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దేర్ నాలెడ్జ్. క్లియర్, అంతకు మించి అయితే ఎక్కువ క్లారిఫై చేయలేరుగా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే సిచ్యువేషన్ తీసుకుందాం నాన్న. క్లియర్, యూ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ బై అక్యూములేటెడ్ లాసెస్ ఈజ్ ఎ ఫిక్టిషియస్ అసెట్. క్లియర్, అండ్ మీ ఫ్రెండ్ ఎంతవరకు చెప్తారు నాన్న? ఓకే, అరే లాసెస్ అనేది క్రియేట్ చేసిందే, అండ్ ఇది కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది, అందుకనే మనకి ఎఫెక్ట్ అని అన్నారు అంటాం. బట్ నేనేమంటున్నాను, ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ లింక్ చేసుకుంటూ ఫిక్టిషియస్ అసెట్ చెప్పారు. అవునా కదా? ఇంకా కావాలంటే ఫర్దర్ గా మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనుకోండి ఇంకొక విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అలా 2-3 వేస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా అండి? సో అందుకనే జోవియల్ గా మూవ్ అవ్వడానికి కూడా రీజన్ అండి. ఓకే, సరే, లీవ్ ఇట్ అబౌట్ దట్. అండ్ నౌ ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఏంటి అంటే, బిజినెస్ అంటే ఏంటి, దేర్ ఆఫ్టర్ ప్రొపరైటర్, క్యాపిటల్, డ్రాయింగ్స్, ఎసెట్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎసెట్, లయబిలిటీ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. The next and very important one, which is expenditure అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకోవాలన్నా. ఓకేనా అండి? Expenditure. Sir, what is the meaning of expenditure here? Expenditure అంటే ఏంటి?
అమౌంట్ స్పెండ్ ఆన్ గుడ్. అది ఒకటే ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఇంకేం ఉండదండి. రెంట్ పే చేసేది కూడా ఎక్స్పెండిచర్ కాదేమో మీ భాషలో అయితే. అట్ ఎ టైం ఏదైతే పేమెంట్ అవుతాయో అవన్నీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారా అండి? సరే, నేను రెంట్ పే చేయాలండి, పే చేయలేదు, అర్థమవుతున్నాం. మీ భాషలో చెప్పాలంటే అది ఎక్స్పెండిచర్ కాదేమో. రెంట్ పే చేయాలండి, కరెంట్ ఇయర్లో పే చేయలేదు, ఈవెన్ అది లైబిలిటీ అయినా సరే ఎక్స్పెండిచర్ కింద రికార్డ్ చేసుకోవాలి అని అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తుందండి. ఓకే, సరే. సో నౌ విల్ డిస్కస్ ద ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అసెట్. షల్ వి? ఇంకేమైనా చెప్తారా మీరు? ఏ మేడం, మీ పేరు ఏదో చెప్పారండి, మర్చిపోయాను. నిశాంత్. ఓకే, చెప్తారా అండి? నో? సరేనా, నేను చెప్పిన అయితే మరి. ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ అన్ అమౌంట్ స్పెంట్ or payable, amount spent or payable for running the business organization. For running the business organization. సరే, ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి సార్? అన్ అమౌంట్ స్పెంట్ ఆర్ పేయబుల్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నాడు. సార్, ఇక్కడ అమౌంట్ స్పెండ్ చేయాలని అన్నారు. రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే సార్, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలి అని అంటే టూ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని అంటాం మనం. ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని అంటే నెంబర్ 1 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నెంబర్ 2 ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అన్న. సార్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవ్వాలి అని అంటే ప్రొడక్షన్ నుంచి, అర్థమవుతుందా అండి, ప్రొడక్షన్ నుంచి సేల్ చేసే అంత వరకు యాక్టివిటీస్ అవన్నీ మనమే పర్ఫామ్ చేస్తాం కదా సార్. మరి గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ రా మెటీరియల్స్ పర్చేస్ చేయాలన్నా. రా మెటీరియల్స్ పర్చేస్ చేయడం కోసం అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తామా లేదా? అండ్ అదే రా మెటీరియల్ ని ఫినిష్ గూడ్స్ కింద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి అంటే ఎవరు చేస్తారన్నా? యాజ్ అ ఓనర్ నేనే చేయగలనా అండి? కాదు. ఎవరు చేస్తారు సార్? ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వర్కర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సార్, వర్కర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వెల్ డన్, యూ డిడ్ అ గుడ్ జాబ్ అంటే సరిపోయిద్దండి? లేదుగా. వాడికి వేజెస్ పే చేయాలి. అదే పే చేయలేదు అనుకోండి, పై నుంచి కింద దాన్ని చూసి ఓకే ఫైన్, టాటా సీ యూ, బాయ్ బాయ్ అంటాడు, అవునా కదా? ఓకే, సో వేజెస్ పే చేయాలన్నాడు. అది కాదన్నట్టు సమ్ టైమ్స్ మనం ఏం చేస్తాం సార్ ఇక్కడ అంటే ప్రొడక్షన్ అదంతా కూడా ఎక్కడ చేస్తాం మనం? మూసీ రివర్ పక్కన ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది, అక్కడ చేసుకుందామా అండి? లేదుగా. కొన్ని కృష్ణా రివర్ ఎండిపోయిందిగా, అక్కడ కూడా ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది, అక్కడ చేసుకుందామా? లేదే. మరి ఎక్కడ చేద్దామన్నా ప్రొడక్షన్ అదంతా కూడా? ఎక్కడ చేద్దామండి? ఇక్కడ బూత్ బంగ్లా ఒకటి ఉంది, ఆ బంగ్లాలో చేసుకుందామా అండి? ఖాళీగా ఉంది అది కూడా. మరి ఎక్కడ చేయాలి సార్? ఒక ప్రెమిసెస్. మరి ఆ ప్రెమిసెస్ కంటే ఒక రెంట్ పే చేయాలి కదా నాన్న. సార్, దట్ రెంట్ ఓకే. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ సార్, మరి ఊరికినే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయిందా అండి? ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కావాలిగా.
మరి ఎలక్ట్రిసిటీకి కూడా ఛార్జెస్ పే చేయాలి కదండి. ఒకవేళ పే చేయకపోతే ఏమవుతుందన్నా, ఏముంది ఫీజు పీక్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే తేడా. ఓకేనా అండి, అంతకుమించి ఏముండదు. రైట్, దేర్ ఆఫ్టర్ ఇంకేం చేయాలి సార్ మనం. ఓకే, ఇది ప్రొడక్షన్ కి సంబంధించి. రైట్, అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫీస్ అంటే ఒకటి ఉంటుందిగా. మరి ఆఫీస్ అంటే ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తే ఆఫీస్ బిల్డింగ్ రెంట్ పే చేయాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ, సాలరీస్ టు ద ఎంప్లాయీస్, దేర్ ఆఫ్టర్ స్టేషనరీ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంప్లాయీ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. క్లియర్, ఇవన్నీ మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద కవర్ అవుతాయి, ఐ మీన్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తున్నాం సార్ అని అంటే, నెంబర్ వన్ విచ్ ఈజ్ హియర్. ఓకే, నెంబర్ వన్ ఏమన్నా ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. Number two, which is office related expenditure. వాటినే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అని అంటాం. అండ్ ఇది కాదన్నట్టు ద నెక్స్ట్ వన్, మరి గూడ్స్ ని సేల్ చేయాలి అని అంటే మనకు ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కావాలిగా. క్లియర్, మరి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కావాలి అని అంటే వాడిని ఫ్రీగా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఉండమంటే ఉంటాడండి. ఈవెన్ సంపూర్ణేష్ బాబు కూడా ఉండడు, అవునా కదా నాన్న, ఐ మీన్ మీ డ్రీమ్ బాయ్ సంపూర్ణేష్ బాబు కూడా ఉన్నాడుగా. రైట్, అవునా కదా నాన్న, అవునా కాదండి, ఏమండి. అంటే మీ డ్రీమ్ బాయే కదా అదే, మరి మీరు ఒప్పుకున్నది అదే. ఓకే, సరేనన్న. సో మరి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ ప్రమోషనల్ అని అంటాం కదా నాన్న వాటిని. దేర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ గూడ్స్ సేల్ చేసేటప్పుడు లైక్ హోమ్ అప్లయన్సెస్, సే washing machine or else the TV or else any of the okay home appliances, అలాంటి వాటికి సెల్లర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడన్నా డెలివరీ ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాడా లేదా. మరి డెలివరీ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అని అంటే హియర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చార్జెస్ అనేవి ఇన్కర్ అవుతారు, లైక్ ఫ్రైట్ అవుట్వర్డ్, క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్, ఆఫ్ ఫ్రై అవుట్వర్డ్, ఇవన్నీ కూడా. ఓకేనా అండి, సో మరి ఇవన్నీ మనం ఇన్కర్ అవుతున్నామేగా. సో వీటిని ఏమంటాం సార్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఇన్ టోటల్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ selling and distribution expenditure. Clear anna, and adi kadannattu the next and very important one which is the financial expenditure. సార్ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఇంతకీ కూడా. ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ ఫర్ రైజింగ్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ అని అంటాం మనం. అంటే ఏంటి సార్, సార్ నేను లోన్ తీసుకున్నానండి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి, మరి లోన్ తీసుకుని లోన్ అమౌంట్ పే చేస్తానంటే ఊరుకుంటాడండి వాడు, లేదుగా. ఏమడుగుతాడండి వాడు, ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతాడా లేదా. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎందుకోసం పే చేస్తున్నానన్నా, లోన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. అంటే ఎక్స్పెండిచర్, ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ ఫర్ రైజింగ్ ఆఫ్ ఫినాన్స్, అంటే ఫినాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినందుకు ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ అవుతున్నామో వాటిని ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అని అంటాం. సో ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్, దేర్ ఆఫ్టర్ డివిడెండ్ పెయిడ్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటాం సార్, ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని అంటాం అన్న. క్లియర్ అండి, అర్థమవుతుందా. సో దట్స్ ఆల్ ద ఎక్స్పెండిచర్. సో ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటంటే కూడా అమౌంట్ స్పెండ్ ఆర్ పేయబుల్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అని అంటాం మనం. ఓకేనా అండి, దట్స్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద ఎక్స్పెండిచర్. నౌ దెన్ కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. The next and very important one, which is revenue. Sir, revenue అంటే ఏంటి? ఇన్కమా. There is a lot of difference between revenue and income. ఎంత డిఫరెన్స్ అని అంటే బొచ్చుకొక్క పిల్లకి పిచ్చుకొక్క పిల్లలకి ఉన్నంత డిఫరెన్స్ అయితే ఉందండి. అర్థమైందా. ఇట్స్ ఎ కామెడీ ఎగ్జాంపుల్, మీరు అంత ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా అండి. సో వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ? ఏనా రెవెన్యూ అంటే రెవెన్యూనా?
ఏ మేడం, న్యూ పీపుల్. వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ రెవెన్యూ? అరే యార్, I didn't ask you FB passwords or Insta passwords. I just asked only revenue. ఏమైందండి? ఫౌండేషన్లో చదువుకున్నారు సార్, మేము రెవెన్యూ అంటే ఇన్కమ్ అనే చదువుకున్నాం సార్ అంటారండి ఎవరైనా? సరే, దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. రెవెన్యూ వేరు, ఇన్కమ్ వేరు అనే దాని గురించి, ఓకేనా అండి? బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దామా? రెవెన్యూ అంటే ఏంటి సార్ ఇంతకీ కూడా? రెవెన్యూ మీన్స్ గ్రాస్ ఇన్ఫ్లో of cash or receivable. Gross inflow of cash or receivable అన్నాం. Either from sale of goods or rendering of services. Either from sale of goods or rendering of services నానా. క్లియర్ అండి? సార్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం నాన్న, వన్స్ అగైన్. క్లియర్. గ్రాస్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ రిసీవబుల్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని అంటాం. సార్ గూడ్స్ సేల్ చేస్తాను సార్, సేల్ చేయగానే నాకు అమౌంట్ వస్తుందిగా, ఇమీడియట్ గా నేను అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటే అమౌంట్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అని అంటాం. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫర్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే సింప్లీ క్యాష్ సేల్స్. ఆ క్యాష్ సేల్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెవెన్యూ అని అంటాం నాన్న. క్లియర్. ఆ రిసీవబుల్ అని అన్నా లేదా అంటే ఏంటి? రిసీవ్ చేసుకోలేదండి, ఫ్యూచర్ లో రిసీవ్ చేసుకుంటా. అర్థమవుతుంది అన్న? ఫ్యూచర్ లో రిసీవ్ చేసుకుంటానన్న. రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే గూడ్స్ సేల్ చేసా బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిసీవ్. వాటిని కూడా ఇక్కడ నేను ఏమంటానన్నా? రెవెన్యూ అని అంటానండి. క్లియర్. అయితే క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఆర్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని అంటున్నాం. అంటే సర్వీసెస్ విచ్ ఐ ప్రొవైడెడ్. సే నా ప్రెమిసెస్ ఏదైతే ఉందో ప్రెమిసెస్ రెంట్ కి ప్రొవైడ్ చేశానన్న, అంటే రెంటల్ ఇన్కమ్ రిసీవ్ చేసుకోవాలిగా. క్లియర్. ఎయిదర్ రిసీవ్డ్ ఆర్ రిసీవబుల్. క్లియర్ అండి? అది కూడా రెవెన్యూ అని అంటారు. దేర్ ఆఫ్టర్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఆర్ రిసీవబుల్. క్లియర్. అది కూడా ఇక్కడ నాకు రెవెన్యూ అనే అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ రెవెన్యూ, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ రెవెన్యూ. అర్థమవుతున్నాయనా? సో క్లియర్. రెవెన్యూ మీన్స్ గ్రాస్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ రిసీవబుల్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ or rendering of services. So that we can call it is revenue. Rendering of services, examples, I mean totally examples: sales, interest received, commission received, etc., etc. Again, Andy. So that's the meaning of revenue, Nana. Any doubts in the revenue? No? Then ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి, దేర్ ఆఫ్టర్ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న. ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకోవాలిగా. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండి? ఏ మేడం? అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్పెండిచర్, రైట్? ఓకే, టు ద ఎక్స్టెంట్ రైట్ అని అనుకుందాం మనం. ఓకేనా? ఇంకా ఏమైనా చెప్తారా అండి? ఇంకేమైనా చెప్తారా? చెప్పండి, పర్లేదు, ఏం కాదు, మొహమాట పడద్దు. అసలు ఇన్కమ్ అంటే ఏంటంటే నేను ఎప్పటిదాకా చెప్పలేదు. ఇన్కమ్ కాకపోతే ఫర్ యువర్ సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్, ఇన్కమ్ అన్న ప్రాఫిట్ అన్న ఒకటేనండి. ఇన్కమ్ అన్న ప్రాఫిట్ అన్న ఒకటే. ఎందుకు సార్ అని అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ ద సోల్ ప్రొపరేటర్ అండి. మీరే ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. అర్థమవుతుందన్న? అండ్ మీకు ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి సార్? మీరు ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో అది ఇన్కమ్. అర్థమవుతుందండి?
ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర నుంచి మీరు రిసీవ్ చేసుకునేది ఏంటి సార్? ప్రాఫిట్ మాత్రమే మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటారు. అర్థమవుతుందా అండి? అందుకని అకౌంటింగ్ లో కూడా ఎక్కడ కూడా రెవెన్యూ అనే పిలుస్తాం కానీ ఇన్కమ్ అని చెప్పాలండి. ఇప్పుడు సేల్స్ అని అంటే అది మీరు మేబీ ఇన్కమ్ అని పిలవచ్చు, బట్ అది రెవెన్యూ అవుతుంది. ఈ రెవెన్యూ అని పిలుస్తారండి. అర్థమవుతుందా? బట్ కాకపోతే మీ ప్రీవియస్ ఫ్యాకల్టీస్ అవనివ్వండి, ఎవరైనా అవనివ్వండి, వాళ్ళు ఇన్కమ్ అని చెప్పడం వల్ల మీకు ఆ వర్డ్ అలా వచ్చేసిందండి. అర్థమైందా? బట్ యాక్చువల్ మీనింగ్ అండ్ దట్ యాక్చువల్ అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వాటిని రెవెన్యూ అని అన్నాయి. అంతేగాని ఇన్కమ్ అని అనకూడదు. ఇన్కమ్ అంటే ప్రాఫిట్ అని అర్థం. ఓకేనా అండి? సో ఎనీథింగ్ ఎల్స్? సో నాకు ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి చెప్తే నేను జాగ్రత్తగా విందాం అనుకుంటున్నానండి మీరందరూ. నాకు అంటే ఉన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నానండి, లేదంటే నేను అడగను. అర్థమైందా? సో ఏమేడం మీరు చెప్తారా అబ్బాయి చేత చెప్పించమంటారా? మీరు చెప్తారా అబ్బాయి చేత చెప్పించమంటారా? మీరు చెప్తారా అబ్బాయి చేత చెప్పించమంటారా? ఏ అబ్బాయి చేత చెప్పించాలి? ఆ అబ్బాయి అన్నారు మరి, ఆ అబ్బాయి అన్నారు కదండి, ఆ అబ్బాయి అన్నారు కదా మరి. చెప్పండి, అక్కడ 4 అబ్బాయిలు అన్నారు. నా ఇష్టం. లేదంటే నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతానండి? నా ఇష్టం అంటే మీరే చెప్పండి అంటాను కదా, అంతే కదా? సర్లేండి. సో ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి సార్ చూద్దామన్నా. ప్రాఫిట్ మీన్స్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఓవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ రెవెన్యూ. ఓకేనండి, ఓవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ రెవెన్యూ. సార్ కొంతమంది ఏమంటారు అని అంటే రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ అని అంటారు నాన్న, అది ప్రాఫిట్ అని అంటారు. సారీ సార్, రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే కాదండి, దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ఓకేనా? ఎందుకు అని అంటే దానికి మీరు చెప్పిన దానికి లేదంటే మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పిన వర్డింగ్ ఏదైతే ఉందో అది రాంగ్ అని మీరే ప్రూవ్ చేస్తారు ఇప్పుడు కావాలంటే. అర్థమైందా అండి? సో వన్స్ అగైన్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటన్నా, ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఓవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ రెవెన్యూ. వాటికి ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూద్దామా. సే పర్చేజెస్ ఆఫ్ 100 యూనిట్స్ నానా. 100 యూనిట్స్ నేను పర్చేస్ చేశా. ఎంతకి సార్ పర్చేస్ చేశాను అంటే 10,000 రూపీస్కి పర్చేస్ చేశాను అన్న. అని పర్చేజెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్పెండిచరేగా, అవునా కదా? ఓకే, సో దిస్ పర్చేజెస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకేనండి. అండ్ నౌ out of 100 units, 60 units which were sold. 60 units which were sold అండి at the rate of 12,000 rupees అని అంటున్నాను నేను. అర్థమైందా అన్న? 60 యూనిట్స్ నేను 12,000 రూపీస్కి సేల్ చేసేసానండి. అర్థమైందా? అంటే ఈ 12,000 రూపీస్ ఏదైతే ఉందో సేల్స్ కదా నాకు. సేల్స్ అని అంటే దాని నేచర్ ఏంటన్నా, రెవెన్యూ. ఓకే, మీకు ఇంతకు ముందు తెలుసున్న దాని ప్రకారంగా రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఏంటన్నా, ప్రాఫిట్. ఓకే, ఇక్కడ రెవెన్యూ ఎంత 12,000 అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత 10,000. అంటే ప్రాఫిట్ 2,000 రూపీసేగా. ఇది కరెక్టేనా అండి? కాదు, అవునా కదా? దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్ మనం సేల్ చేస్తున్నాము? 60 యూనిట్స్. బట్ ఈ 60 యూనిట్స్ కి ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అనేది నాకు కావాలి, అంతేగాని 100 యూనిట్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కాదండి. అవునా కదా? 100 యూనిట్స్ కి నేను ఎంత ఇన్కర్ అయ్యానా, 10,000 రూపీస్. మరి 60 యూనిట్స్ కి వాల్యూ ఎంత సార్? వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 10,000 ఇంటూ 60 యూనిట్స్ డివైడెడ్ బై 100. క్లియర్? అంటే 6,000 అవుతుంది. ఈ 6,000 రూపీస్ ని మనం ఏమంటాం సార్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ రెవెన్యూ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ రెవెన్యూ అని అంటాం నాన్న. ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ రెవెన్యూ. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అంటే మనం డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న? ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఓవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ రెవెన్యూ. అంటే ప్రాఫిట్ ఈక్వల్స్ టు హియర్ 12,000 రెవెన్యూ మైనస్ 6,000 అంటే వాల్యూ ఎంత అవుతుందని ఇక్కడ 6,000 అవుతుంది. క్లియర్ అండి? ఇది కరెక్ట్ ప్రాఫిట్, అవునా కదా?
ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, మీరు ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నారు? ప్రాఫిట్ అంటే రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ అనుకున్నాం. అంటే 2000 ప్రాఫిటా? కాదు. అంటే మీరు చెప్పిన డెఫినేషన్ రాంగ్. అవునా కదా అండి? క్లియర్ అండి. సో అకౌంటింగ్ లో ప్రతి దానికి రీజన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా అదే రీజన్ తో నేను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది నాన్న. ఓకేనా అండి? క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? సో నా వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్? ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఓవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ రెవెన్యూ. క్లియర్ అండి? ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. అర్థమైందా నాన్న? And the next and very important one, which is second point of revenue. I'm sorry, second point of profit. Answer: sale price of asset. Sale price of asset which is greater than book value. సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ అసెట్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ అన్నాను. సో దాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం ఏమంటామండి? ప్రాఫిట్ అని అంటారు. అర్థమవుతుందా సార్? అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు అనేది ఒకసారి చూద్దామన్నా. ఓకే, సో హియర్ లెట్ us ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ నాన్న ఎంత సార్ అంటే 10 lakh rupees అని అనుకుందామండి. Cost of plant and machinery is 10 lakh rupees, right? Thereafter, depreciation at the rate of 10% per annum, nana. Depreciation at the rate of 10% per annum. Clear on me? Thereafter, after 2 years, entity wants to sell plant and machinery and realizable value is rupees 8,50,000 anna. Realizable value is 8,50,000 rupees. Clear anna? And now ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దాం అన్న. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అంటే సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం అన్న? సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ అని అన్నాం. ఓకే, సేల్ ప్రైస్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఎంత అన్న? 8,50,000 రూపీస్. బట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత నాకు తెలుసా? తెలీదు. ఎందుకు? ఆ బుక్ వాల్యూని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం సార్ అంటే కాస్ట్ మైనస్ అక్యూములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అండి. కాస్ట్ మైనస్ అక్యూములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్, దట్ ఈస్ ద వే వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ బుక్ వాల్యూ. అక్యూములేటెడ్ బుక్ వాల్యూ అంటే అక్యూములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అంటే టోటల్ డిప్రిసియేషన్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ టు ద డేట్ ఆఫ్ సేల్ అని అర్థం నాన్న. అర్థమైందా అండి? సో ఇక్కడ పర్చేస్ చేసిన దగ్గర నుంచి సేల్ చేసేంత వరకు ఎంత టైం పీరియడ్ ఉంది నాన్న? 2 years టైం పీరియడ్ ఉందండి. క్లియర్ అన్న? ఇయర్ కి 10% per annum ఆన్ కాస్ట్ అని అనుకుందాం నాన్న. ఆన్ కాస్ట్. క్లియర్ అండి? సో ఇప్పుడు నాకు బుక్ వాల్యూ కావాలి. బుక్ వాల్యూ కావాలి అని అంటే కాస్ట్ ఎంత నానా? 10 lakhs. క్లియర్. అండ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత నానా? 10% అని అన్నాడుగా. అంటే 10 lakhs ఇంటూ 10%, అది 1 year కి. క్లియర్. నాకు ఎన్ని ఇయర్స్ కి కావాలన్నా? 2 years కి కావాలి. అంటే ఇంకెంత వాల్యూ వస్తుందండి? 10 lakhs ఇంటూ 10% అంటే 1 lakh. 1 lakh ఇంటూ 2 years అంటే 2 lakhs కదా. 10 lakhs నుంచి 2 lakhs తీసేస్తే ఇంకెంత వస్తుందన్నా? 8 lakhs వస్తుందండి. అంటే మై బుక్ వాల్యూ ఈజ్ 8 lakh rupees అండ్ సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 8,50,000. ఓకే, హియర్ therefore సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్. ఎంత నాన్న ఇక్కడ ప్రాఫిట్? 50,000. క్లియర్ అండి? ఎనీ డౌట్స్ నాన్న? నో. సో ప్రాఫిట్ అంటే 2 points. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటన్నా? ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఓవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ రెవెన్యూ. క్లియర్ అండి? సెకండ్ పాయింట్ ఏంటన్నా? సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ. అండ్ హౌ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ద బుక్ వాల్యూ? కాస్ట్ మైనస్ అక్యూములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్ మేడం? And this is the 9th point. And next one, 10th point.
ప్రాఫిట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, మరి లాస్ కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాలి కదండి. ఓకే సార్, లాస్ అంటే ఏంటి సార్ ఎందుకు కూడా, అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ప్రాఫిట్, and simply excess of expenditure for generating the revenue over revenue అని అంటాం మనం. Excess of expenditure incurred for revenue over revenue. Clear అండి? Again, I don't want to record any of the examples here. I hope you can understand, right? And the second point is sale price of the asset which is less than book value. Less than book value. Clear అండి? ఎనీ డౌట్స్ నానా? సార్ ఇక్కడ అసెట్ చూసుకున్నట్లయితే టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్ డిస్కస్ చేశారు, బాగా ఉంది. లైబిలిటీస్ డిస్కస్ లైబిలిటీ చెప్పేటప్పుడు కూడా టైప్స్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ డిస్కస్ చేశారు, బాగా ఉంది. దేర్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పెండిచర్ చెప్పేటప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నారు, టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏంటి అనేది చెప్పలేదు. ఉన్నాయా సార్ అసలు అంటే ఉన్నాయండి. దెర్ ఆర్ 3 types of expenditures: capital expenditure, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అదంతా ఫౌండేషన్ లో మీరు విన్నారు. ఓకే, అగైన్ మనకి సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది, ఆ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనండి. దేర్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ వచ్చేటప్పటికి కూడా 2 types of ప్రాఫిట్: క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, రెవెన్యూ ప్రాఫిట్. అదే విధంగా లాస్ కూడా 2 types of లాస్: క్యాపిటల్ లాస్, రెవెన్యూ లాస్. అర్థమైందా అండి? అవన్నీ మనం ఆ సపరేట్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం నాన్న, ఇక్కడైతే కాదు. అర్థమైందా అండి? సో దాట్స్ ఇట్. అండ్ ఈ 9th పాయింట్ అండ్ 10th పాయింట్ లో మనకు కావాల్సింది ఒకటి ఉందండి. ఏం సార్ అది అంటే, బుక్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే ఏమన్నాం నాన్న? కాస్ట్ మైనస్ అక్యూములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్, రైట్? ఇంతకీ డిప్రిసియేషన్ అంటే ఏంటి అనేది మనకి తెలియాలిగా. ఓకే, సో డిప్రిసియేషన్ అంటే ఏంటి, అండ్ అదే విధంగా క్లియర్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దామన్నా. సార్ డిప్రిసియేషన్ అంటే ఏంటి సార్ ఎందుకే కూడా, క్లియర్. డిప్రిసియేషన్ మీన్స్ కంటిన్యూస్ అండ్ పర్మనెంట్ డిక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ అని అంటాం మనం. కంటిన్యూస్ అండ్ పర్మనెంట్ డిక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. Decrease the value of asset దేని వల్ల సార్ ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ డిక్రీస్ అవుతుంది అంటే, డ్యూ టు వేర్ అండ్ టేర్. సార్ వేర్ అండ్ టేర్ అంటే ఏంటి సార్? క్లియర్. వేర్ మీన్స్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్ అని అంటాం మనం. టేర్ మీన్స్ పాసేజ్ ఆఫ్ టైం ఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ అసెట్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా, మరి అలా యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? అలా డిక్రీజ్ అయితే వాటిని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్? డిప్రిషియేషన్ అని అంటాం మనం. క్లియర్ అండి? అంటే యూసేజ్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, వాటిని ఇక్కడ వేర్ అండ్ టేర్ అని అంటారు. క్లియర్ అన్నా? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ ఎక్సలెంట్, బట్ దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పు, దాని తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా అండి? ఎఫ్లియేషన్ ఆఫ్ టైం అని అంటాం నాన్న. సార్ ఎఫ్లియేషన్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటి సార్ ఇంతకీ కూడా అంటే, ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవట్లేదు నాన్న. ఓకే, సపోజ్ నేను ఇదే యాపిల్ ఫోన్ పర్చేస్ చేశానండి. ఎంత సార్ అంటే 75,000 పెట్టి పర్చేస్ చేశాను. సార్ కాస్ట్లీ మొబైల్ కదా అని చెప్పి సీల్ కూడా ఓపెన్ చేయలేదు ఒక 6 months. ఓకేనండి, ఆ 6 months తర్వాత నేను సేల్ చేస్తే 75,000 నాకు వస్తుందా అండి? రాదు. అదేంటి సార్, నేను యూజ్ చేయలేదు కదా. ఈవెన్ యూజ్ చేయకపోయినా వాల్యూ ఎందుకు డిక్రీజ్ చేస్తారు? అయినా డిక్రీజ్ చేస్తారు అంతే. ఎందుకంటే వారంటీ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వారంటీ పీరియడ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోయింది. దాన్ని మనం ఏమంటాం సార్? ఈవెన్ దో యూజ్ చేయకపోయినా సరే దాన్ని యూజ్ చేసినట్లే,
దాన్ని ప్యాసివ్ యూసేజ్ అని అంటాం. అంటే ఎసెట్ ఈస్ రెడీ టు యూసేజ్ బట్ ఇట్స్ యువర్ ఫాల్ట్ టు నాట్ యూటిలైజ్ ఇట్. క్లియర్ అండి? సో దాన్ని ఎఫ్లియేషన్ ఆఫ్ టైం అని అంటాం మనం. ఓకేనండి. దేర్ ఆఫ్టర్ క్లియర్ వన్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్మేట్స్ సెడ్ దట్ అబ్సోలిసెన్స్, రైట్? సార్ అబ్సోలిసెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఎందుకే కూడా అబ్సోలిసెన్స్ మీన్స్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ టెక్నాలజీ. అంటే టెక్నాలజీలో వచ్చే చేంజెస్ వల్ల ఏమవుతుంది సార్? వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందన్న. ఇదే ఐఫోన్ 15 అని అన్నాను, లేటెస్ట్ గా ఈ ఇయర్ లో 16 వస్తుందండి. 16 రాగానే 15 ప్రైస్ ఏమవుతుందన్నా? డిక్రీజ్ అయిపోతుందిగా. అండ్ 17 రాగానే దీని ప్రైస్ ఇంకా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే అలా డిక్రీజ్ ఏదైతే అవుతుందో వాటిని మనం ఏమంటాం సార్? క్లియర్, అబ్సోలిసెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్ అని అంటాం మనం. క్లియర్ అండి? అది కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? డిప్రిషియేషన్ అని అంటారు. ఓకేనండి. దేర్ ఆఫ్టర్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్ అని అనొచ్చునా? చెప్తానమ్మా. డ్యామేజ్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్ సార్, బై మిస్టేక్ అసెట్ కింద పడి పగిలిపోయింది నాన్న. డిస్ప్లే పగిలిపోయింది. జస్ట్ 75,000 రిసీవ్ చేసుకోగలండి నేను? లేదు. ఓకే, డిస్ప్లేకి ఎంతో కొంత అమౌంట్ పక్కన పెట్టేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇస్తాడు. అర్థమవుతుందా అండి? సో దాన్ని యాక్సిడెంట్ ఆర్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్ అని అంటాం. ఓకేనా అండి? సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఓకే ఫర్ డిక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ అని అంటాం నాన్న. ఓకేనండి. అలా డిక్రీజ్ అయితే వాటిని ఏమంటాం నాన్న? డెప్రిషియేషన్ అని అంటాం. సార్ ఇక్కడ అసెట్ అని అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అని అన్నామా? ఓకే, సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే డిప్రిషియేషన్ వస్తుందండి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఎన్ని టైప్స్ నానా? 3 టైప్స్. ఏంటంటే 3 టైప్స్? టాంజబుల్, ఇంటాంజబుల్, వేస్టింగ్ అసెట్స్. టాంజబుల్ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని డిప్రిషియేషన్ అంటాం. ఇంటాంజబుల్ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని అమార్టైజేషన్ అంటాం. ఓకే, అదే వేస్టింగ్ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని డిప్లేషన్ అని అంటాం. డిప్లేషన్. అర్థమైందన్నా? దాట్స్ ఇట్. ఎనీ డౌట్ నానా? No? Okay, so this is the meaning of depreciation and thereby the further definitions ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ further definitions అవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం అన్న. క్లియర్ అండి? చెప్పండి. రాసుకోలేదా? రాసుకోండి.